ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗವಿಶ್ರೀ TET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗೋಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದು ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆಗಿದೆ. Is the correct answer. Option A is the correct answer. 42 question. In preparing the lesson plan, the teacher presents a new knowledge on the basis of. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ is the correct answer. Previous knowledge of the people is the correct answer. Next 43. Remedial teaching is one that is meant to. ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ rectifying a particular problem area in a student ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 45 ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 46 ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ the answer bandu principle of activity. Option A is the correct answer. Next 47 in relation to assessment for learning the tools related to self assessment are. ee one question ige answer option A measuring through the rubrics is the correct answer. 48 effective strategies for the teaching children with special needs include. The correct answer for this question is option C facilitating the subject through the participatory and group teaching is the correct answer. Next 49 when teaching a concept, teachers first present the definition and then provide the example for the exploration. Which of the following method is this? Even the question ige answer option C deductive method is the correct answer. Next 50 the following sentences are related to the behavioral outcomes of the skill. Even the question ige answer bandbittu option E the student interprets the aquatic ecosystem agide. Next 51 question the micro teaching skill is related to the following. Option B teachers is the correct answer. 52th question 5 is related to this. Option B lesson plan is the correct answer. 53 question psychologist who defined psychology as a science of consciousness is correct answer. Option D Wilhelm Wundt is the correct answer. 54th question the tempo of physical development is most rapid during the dash period. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ 54 prenatal is the correct answer. Next the comprehensive definition of learning is option answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು option number C behavioral change resulting from prior experiences and training. Option C is the correct answer. Next 56 who gave the theory of insight learning. Option A Wolfgang Kohler is the correct answer. Next 57 the problems found in the students studying in 6th to 8th standard are largely related to the even question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 58 ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 59 ನೇಮ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Okay. Next 60 the difference between growth and evolution nothing but development is. Even the question ige answer bandu option B evolution or the development is a continuous process but growth is not the continuous process. Next 61 question which of the following statements about the intelligence is correct. ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ to adopt to a new environment is the correct answer. 62th question which of the following is a student centered teaching. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ classroom discussion is the correct answer. Next 63 a classroom with a multilingual children can feel like a dash for teachers. ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ it helps to develop a linguistic harmony among the student is the correct answer. Next 64th question measures to be implemented for the students who perform very poorly in unit test and annual examination. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆಗಿದೆ. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next after some bitter experiences a child starts hating the teacher. Which of the following is related to this? ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. 66th question this stage is called plateau of development. ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಗಿದೆ.
67 question, a student is being rude to his classmates and is not following school rules. The areas of help need for this student are option D, emotional area is the correct answer. Next, 68 question, if a parent wants to enroll their 5-year-old child for the class 1, which of the following factors would you advise to him? Depend on option number B, maturity is the correct answer. 69 question, who proposed the socio-cultural theory? This option is option number D, Vygotsky is the correct answer. 70th question, who proposed the classical conditioning theory? ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇ, ಪಾವ್ಲೋ is the correct answer. 71 question, an example of social development in adolescents is option bandu B, group formation is the correct answer. 72, education provided to the special children along with the regular children in the school is option bandu D, integrated education is the correct answer. Next, which of the following practices can be considered a diagnostic assessment? ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇ, assessment is done by the teachers at the beginning of the teaching and learning process. Next, 74th question, the level of credibility of a communicator in the classroom is determined by the option bandu mutual eye contact, option C is the correct answer. Next, 75 question, as adolescence grows their sense of dash becomes more acute. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, shyness is the correct answer. 76th question, at what stage does a child develop an awareness of failure and success? ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 77, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಫ್ರೇಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 78, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಟು ಮೆಜರ್ ಡೈಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 79 question, the zone of proximal development concept is ZPD is option ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿ, Vygotsky is the correct answer. Next, 80th, the principle of non-permissibility of a physical punishment is option ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿ, constructive learning theory is the correct answer. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೆಡಗೋಗಿದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸು. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್.